How to install StataCorp StataNow MP 19.5 bit এটা কিভাবে ইনস্টল করতে হয় সেটা আমরা দেখব। ওপেন, এই হলো সেটআপ ফাইল। আমরা জাস্ট সেটআপ ফাইলটা সেটআপ করব। রাইট বাটন ক্লিক, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ইয়েস। Next, I accept the terms in the license agreement. Next, এখানে যে কোনো একটা দিয়ে দিতে হবে। টাইপ এনি Stata MP, select next. Next, আমরা এটা সিলেক্ট করব। নেক্সট, ইনস্টল। এবার আমরা ক্রাক করব। ওপেন ক্রাক, কপি, রাইট বাটন ক্লিক, মোর, ফাইল লোকেশন, আমরা কি ফাইল মেকারটা করবো। রাইট বাটন ক্লিক, রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, ইয়েস। আমাদের এটা এসে গেছে। কপি, ওপেন সি ড্রাইভ, ওপেন প্রোগ্রাম ফাইল, ওপেন StataNow 19, কপি, পেস্ট, ইয়েস, কন্টিনিউ। বাটন ক্লিক, ডেস্কটপ আমরা একটা শর্টকাট করে নিলাম, ক্লোজ। আমরা এগুলো উঠাই দেবো, অনলি এটা রাখবো, ডিজেবল অটোমেটিক আপডেট চেকিং, এটা আমরা রাখবো। ওকে, শাটার, সিরিয়াল নাম্বার এত, লাইসেন্স টু লাইসেন্স ABC, কোম্পানির নাম আমি যেটা দিয়েছি সেটা আর কি এসে গেছে। এখন এখানে কাজ করতে হবে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।